گایز ویدیو بچه‌ها خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز قراره بریم سراغ گیم پلی بازی خفن و معروف که مطمئنم همتون دیدینش یک بار حالا تو چنل‌های مختلف و این بازی هست Getting Over It. این یارویی که توی دیگ هست بعد چکش میزنه این ور ور، خیلی هم بازی فشار کننده ایه. امروز قراره برم بله قراره مثل یک سلطان واقعی همش راحت کنم. پس قبل از اینکه ویدیو شروع بشه حتما بریم پایین مثل انیمیشنی که میاد بالا، چنل رو ساب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید که هر وقت ویدیو دادم مطلع بشید و اینستاگرام رو یادتون نره اینستاگرام من لینکش تو دیسکریپشن هست، حتما فالو کنید. با همین لایک و ساب و کامنت هایی که میذارید به من کمک میکنید و اوکی همین بریم سراغ ویدیو. Let's go. اوکی سو این کار میکنیم. اوکی شیت داشت برو نه چه حرکتی زدم؟ حالی کردی سلطان، چه حرکتی زد سلطان؟ نگران نباشی چون سلطان کم نمیاره. بیدین؟ Or if you left your wallet at home, you have to go back after spending an hour in the commute. If you want some money, simply put all your winnings on red and came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediatally dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzo, a mysterious Czech designer who's known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as bugs. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly entire rest of the game. It might take you an hour to get over that trip. And a lot of people never got past it. Be confident you get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every isolated obstacle in Sexy Hiking is real. Sexy Hiking are and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for it, test it, and it would usually turn out to be unreasonable. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, چه مرگه این بازیه واقعا؟ برای چی الان؟ چرا اینجوری داره میشه؟ من نمیفهمم. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. اوکی مشکل نیست.
میتونم کنیم. خب نشد. راست بگم آقای اصلا من سلسلگی میتونیم باید در سگ واو این برچه اینجوری میکنه باید بهتری بود اوه بهش نگم هیچی حرکت ندارم تو خیلی اولاقی واقعا مرسی که حمال عوضی You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. نکن اولی که من مرسی که آشکاری که داره حرف میزن هیدر وزل وزی من زیر میزنه هیدر من شروع کنه خب من تا حالا هیچ وقت این وقت نرفتم پدر سگ چرا داری اینجوری میکنی با من؟ چرا هیدر راست من راه میری عزیز من؟ وحشی شده واقعا خیلی زیاد شده فکر میکنم وحشی شده چرا الان این اتفاق افتاد؟ مثبت تو همون گاهی اصلا که زید حرکت کنه هیچ حرکتی رو ندارم اون موس شانس اوه نه چرا کارتون رفی اینجا چیه اینجوری بیم بالا جوری خب اینم شد ولی خب ما این راحت پیدا کردیم اینجا دیگه فیلم رو ایزیه خب بابا نه اینجا دیگه فیلم رو ایزیه خب It's only a game. Why you have to be mad? هیچ کسی دیگه نمیتونه جلوی من دیگه شکست ناپذیر هستم. This is vast digital land that we call the internet. In our vastly outnumbered, oh god. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca. You can build culture out of trash, but only trash culture. Okay, اینجاش اومدیم. Maybe this is what digital culture is.
monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. God. خیلی الان استرس گرفتم. الان دیگه استرس گرفتم. Facebook's got like bots with unbranded adverts and candid shots of car crashes, خب discarded, forgotten, unrecycled, muddled, No. untitled. خدا اون پایین نگرفتم من دیگه کار تمام. Until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. God, no! Sorry about that. من خودش هم داره تو پایین میگه. خب میگه که من این بازی رو ساختم، بعد انقدر دیدم که این بازی سخته خیلی زیبا. بچه‌ها من دیگه تموم شد، من این بازی رو بازی دیگه نمی‌کنم. خداحافظ، خلاص. خب بچه‌ها اینم بود از بازی گتینگ اووریت. اگه بازی فشار کننده دیگه مثل این میشناسید حتما تو کامنت بگید. ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو ساب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید و اینکه اینستاگراممون هم یادتون نره حتما فالو کنید. کمک می‌کنید خیلی به من با این کار. حرف دیگه نمونه. پس تا ویدیو بعدی see ya.